Good afternoon, everyone. Uh, to begin with, I extend my heartfelt thanks to all the members of the press, journalists from English, Hindi, Marathi, and Kannada media, and most importantly, the affected employees who have gathered here today to share their truth. These employees believed in the promises of Infosys. They were given offer letters in 2022 without any joining date. They had put their lives on hold, rejecting other opportunities, believing in the commitment made by Infosys to them. They received their onboarding dates only after they fought for it in 2024. And after just 4 months of onboarding, they were terminated by Infosys unethically through unfair performance assessments. The company has denied intimidation and coercion tactics, but the reality is far away from what the company claims. These employees were pressured, threatened, and they were made to feel helpless. Many of these employees come from middle class families, and they are the only hopes of their households. But now these employees are left stranded, not knowing how to move forward. Today, these employees are seeking and demanding justice from Infosys, from the government, and from the authorities responsible for ensuring fair labor practices. Through this press conference, these employees will share their experience in English, Hindi, Marathi, and Kannada language also, so that their stories reach maximum people of the country. And before we begin, I want to highlight an important point. Many of these employees have faced immense pressure and they fear drastic consequences for speaking out. So, to ensure their safety and security, we have protected their identities by concealing their real names and hiding their video during this press conference. However, their testimonies remain completely real and their pain is undeniable. Their voice must be heard without fear of retaliation. And now, let us hear directly from the affected employees. The first batch of employees will speak in English language. So good afternoon, everyone present here. So I'll be telling you the whole scenario. Basically, Infosys conducted our interview in the year March 2022 and sent selection emails in April and May 2022. And for that, they issued offer letters in the same year in the month of April. So we were basically very excited to join a top MNCs. Our family celebrated this achievement from April 2022 to June 2024. There was no communication from Infosys at all. We have been, when we asked about our onboarding, so we repeatedly told that your date of joining will be allocated based on our business requirements. So you will be receiving a joining communication 2 weeks in advance. So with the help of NITES, NITES, we have filed a complaint against Infosys regarding the delayed onboarding. Shortly after, we suddenly received an email in June 2024, last year, about online pre-training schedule for July 2024. Despite successful completing the pre-training, the promised results were never communicated, leaving us in limbo for over 20 days. To shock, instead of receiving joining dates, we graduates were informed that we need to take the pre-training exam offline again. After the Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) submitted official complaint to the Ministry of Labour and Employment, Government of India to take strict measures against Infosys for delaying onboarding for more than 2,000 campus hires on 20th August 2024. Further in September, the Karnataka State Labour Ministry called Infosys officials for meeting, and then the company said in the written statement then or that the onboarding date to the freshers will be provided soon. Finally, we were told to report in the Mysore campus on October 7, 2024. Within the first month, Infosys trainers labeled our batch as the termination batch. Some of the co-educators even told us privately that our batch was a testing batch and was meant to be terminated. Trainees were instructed not to put that much effort
efforts into training. This unexpected development has caused immense frustration and anxiety. It was clear that Infosys decided to onboard us due to the pressure from the NITES and the government rather than their actual business requirements. So basically, the exam pattern was deliberately changed for our batch, making it very difficult to pass. Even topics in Java and DBMS were introduced, even though previous batches had a simpler questions basically. So exam pattern for us versus previous batch, if I can discuss earlierly, the Java had only two questions. One is for the programming fundamentals and other was object oriented programming. And in DBMS there were five simple queries. And for our batch in Java there are three questions, including the DSC problem, a topic which is impossible to master in just 1 month. And DBMS has scrambled into just 15 days. So MCQ includes advanced DSA topics with extremely difficulty level high. Even after scoring 65 marks in assessment management trainee, basically terminated, they forced us to sign the mutual agreement. HR claims that we were given three attempts, but they failed to mention. One female employee was denied a third assessment opportunity despite being hospitalized during the scheduled time. In a conversation with HR, she explains her medical condition and requested an additional chance to complete the assessment. However, HR refused, stating that the company policy didn't allow for exceptions. She emphasizes that her hospitalization was unforeseen and beyond her control, but HR remained firm in their decision. As a result, she terminated solely based on her second attempt without being given the opportunity to prove her capabilities in a third attempt. So drastically increased difficulty level, change in exam pattern, and very little preparation time we can say. So lack of proper training by ETA Infosys department. If most of the employees failed, it wasn't due to the lack of efforts, but because Infosys failed to train us properly. After terminating us, Infosys told the media that we are basically not good employees. This is how a company should treat its workforce, terminate them and treat them publicly, humiliate them. During the leopard incident also, we had to vacate the Mysore campus for 15 days from 10 January to 25th January. Infosys refused to reimburse the traveling expenses also. We were not in the campus for around 15 days. Still, room rent was deducted from salary, that is 3,500. Many employees had to spend more than their monthly salary on flights to return home. Even employees were forcefully made to sign the agreement on 7th of February 2025 on our termination day, with a compensation limited to the February salary. However, despite leaving the campus on 7th of February, deduction of 2,500 for room rent was made from this compensation basically. So I'll tell you the whole the scenario for the termination day. On 7th of February from 9:30 a.m. onwards, we were called in a batches of 50 with our laptops, huddled in a room, guarded by the security and bouncers outside the room. And we had received an email previous day stating you are required to maintain confidentiality. Hence, please do not discuss this or share this calendar outside with anyone. So on that day, Finacle, Infosys digital banking platform employees and US clients were there in the campus. Buses were strategically placed to shield our termination process from their view. One by one, we were escorted out discreetly so that they wouldn't notice that what's actually happening. On the day of termination, we were instructed to leave our phones outside before entering the meeting room. After that, they asked us to go to second floor to sign mutual separation agreement. They restricted us to use washroom and even lifts. The meeting took place in GC1, surrounded by security, Infosys police, making us feel like we were criminals, and forced us to sign mutual separation agreement. No internet access were provided, cutting off our ability to contact our family or friends. HR announced immediate termination.
and ordered us to leave the campus by 5 p.m. on the same day. The company initially promised 3 attempts, but midway through the training, things changed. The difficulty level was increased dramatically, and the once promised grace marks were removed in the second attempt. The first attempt included grace marks had negative marking. The second attempt had no grace marks but retained negative marking. And the third attempt supposed to be easier with no negative marking, ensuring everyone would pass. But they made it harder with surprise negative marking and something we were never told about. This was no longer the fair process, it was rigid. Failure rates were increased and only a small fraction of candidates passed in each attempt. The company has refused to provide experience letter, stating that they can only provide experience letter to permanent employees, not to trainees. This decision created difficulty for us for securing future employment. After the first attempt, only 160 out of 950 candidates were passed, and in the second, they saw only 140 pass candidates. This was due to surprise removal of grace marks. When the third attempt came, we were told of unexpected negative marking, further raising the failure rates. By the end of this, most of us had been eliminated. It felt like a systematic effort to weed out candidates. They had no real intentions of hiring us on the first place. After the most candidate had been deliberately failed, company called us in a batch and misled us into thinking that we would receive certificates and time to discuss the situation. Instead, we were pressured into signing mutual separation agreement under the false pretense of receiving compensation and support. We were treated like criminals, escorted by security, and forced to leave the campus within hours. The dream we had onto for so long was shattered in an instant. The compensation offered was mere 21,000, which seemed to be a part of company's attempt to buy us off after forcing us to sign away our rights. As we all of this wasn't enough, the company went public with their narrative. They defamed us in the media, claiming we were rejected due to failing the training. But the truth was, we passed everything: the test, the reskilling exam, the all stages of recruitment. The company's action had premeditated, and the public defamation they spread made it impossible to us to explain the career gap to the future employers. I felt humiliated and betrayed. The emotional damage this caused is hard to put into the words. We had invested years of our lives, waiting, working hard, and finally getting onboarded. Now, after the betray and public humiliation, many of us are dealing with several mental distress and we feel lost and unsure of our future. Many employees, especially from Maharashtra, Delhi, UP, Haryana, had no travel arrangements. Due to the last minute termination, ticket price surged to 10,000 to 20,000, making it extremely difficult for employees to leave. No traveling support provided by Infosys on termination day. They suggested expensive hotels and told us to immediately leave the campus. We were forced to sign termination letter with no choice. The offer letter given to us do not mention anything about NITES enrollment or that they will be apprentice, that there will be apprentice. The public the company, while onboarding, forced us to enroll online. Even some postgraduates were forced to enroll on NET's website by Infosys. They were asked to hide post graduation. Some employees were enrolled on the date of termination. The apprentice contract state the training will be of 12 months and government will pay Infosys of to 9,000 per month for every employee. Still, we were terminated in 4 months. We waited 2 years for this job only to get terminated in 4 months. Meanwhile, Infosys is dealing assessment of 21st October 2024 batch without any valid reasons. Why are they being protective? Why we are treated unfairly? इन्फोसिसने आमची मुलाखत ही मार्च 2022 मध्ये घेतल्या गेल्या आणि एप्रिल मे 2022 मध्ये
निवड आम्हाला ईमेल वरती आली की तुमची आमच्या कंपनीमध्ये निवड झालेली आहे आणि एप्रिल 2022 मध्ये आम्हाला ऑफर लेटरही देण्यात आले. आपलं टॉप मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये सिलेक्शन झालं आहे याचा आम्हाला उत्साह होता. आमच्या कुटुंबाने हा देखील आनंद साजरा केला गेला. एप्रिल 2022 मध्ये ते जून 2024 मध्ये इन्फोसिस कडून आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा संपर्क साधला गेला नाही. जेव्हा आम्ही याविषयी ऑनबोर्डिंग विषयी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा आम्हाला इन्फोसिस कडनं वारंवार असे सांगण्यात आले की तुमची जी डेट ऑफ जॉईनिंग आहे ती व्यावसायिक गरजेनुसार ठरवली जाईल, म्हणजेच बिझनेस रिक्वायरमेंट नुसार ठरवली जाईल आणि त्याची कल्पना आपल्याला 2 ते 3 आठवडे आधी सांगितली जाईल. NITESच्या मदतीने नाईट्सच्या मदतीने आम्ही इन्फोसिस विरुद्ध विलंबित ऑनबोर्डिंग संदर्भात देखील तक्रार दाखल केली. थोड्याच वेळात जून 2024 मध्ये अचानक एक ईमेल आला ज्यात जुलै 2024 साठी ऑनलाईन प्री ट्रेनिंगचे वेळापत्रक दिले गेले होते. प्री ट्रेनिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावरही वचनबद्ध निकाल कधीच आम्हाला कळवला गेला नाही आणि आम्ही 20 दिवसापेक्षा जास्त अनिश्चिततेत राहिलो आणि इन्फोसिसने ही प्री ट्रेनिंग बॅच चालू होण्याच्या आधी आम्हाला असे आश्वासन दिले होते की ह्या प्री ट्रेनिंग बॅच मध्ये तुम्ही पास झाला तर तुमचा जो रिझल्ट आहे हा 10 ते 15 दिवसाच्या आतमध्ये डिस्प्ले करून तुम्हाला म्हैसूर येथे ट्रेनिंग कॅम्पस मध्ये बोलवण्यात येईल असं आम्हाला सांगितलं गेलं. पण तसे त्यांनी जे सांगितलं तसे काही घडलेच नाही. त्यामुळे आम्हाला अधिक असा हा धक्का बसला. ग्रॅज्युएट्सना प्री ट्रेनिंगची परीक्षा पूर्ण ऑफलाईन पद्धतीने द्यावी लागेल. ही म्हैसूर कॅम्पसमध्ये आल्यानंतर ही प्रोसेस परत परत एकदा रिशेड्यूल होण्यात येईल. त्यानंतर नाईट्सने नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉई सेनेट्स नाईट्सने 20 ऑगस्ट 2024 रोजी इन्फोसिस विरुद्ध 2000 पेक्षा जास्त कॅम्पस हायर्सला विलंबित ऑनबोर्डिंगसाठी भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे अधिक कठोर कारवाईसाठी अधिकृत तक्रार सादर केली. सप्टेंबरमध्ये कर्नाटक राज्य कामगार मंत्रालयाने इन्फोसिस अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलवले आणि त्यानंतर कंपनीने लेखी निवेदनामध्ये म्हटले की फ्रेशरसाठी ऑनबोर्डिंग तारीख लवकर कळवली जाईल. अखेरीस आम्हाला 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी म्हैसूर कॅम्पसमध्ये रिपोर्ट करण्यात सांगितले गेले. पहिल्या महिन्यात इन्फोसिसच्या जे प्रिव्हियस ट्रेनर्स होते आधीच्या बॅचचे त्या त्या ट्रेनर्सने आमच्या बॅचला टर्मिनेशन बॅच म्हणून हे लेबल दिले गेले. हे लेबलने आम्हाला बोलवण्यात आले. काही सहशिक्षकांनी म्हणजे एज्युकेटर्सने खाजगीपणाने सांगितले की ही जी आमची बॅच आहे ही टेस्टिंग बॅच आहे कारण की या बॅचचा जो कालावधी आहे हा 2 वर्षापेक्षा जास्त झाला आहे म्हणून ही टेस्टिंग बॅच आहे आणि ती जी बॅच आहे ती काढून टाकवण्यासाठीच इन्फोसिसने ही गोष्ट केली गेलेली आहे. हे धोरण अवलंबलेले आहे आणि आम्हा ट्रेनर्सला नीट प्रशिक्षण देण्यावरती फारसे लक्ष केंद्रित केले नव्हते. या अनपेक्षित घटनामुळे आमच्या मनात फारच निराशा आणि चिंता निर्माण झाली. हे स्पष्ट होते की इन्फोसिसने नाईट्स आणि सरकारच्या दबावाखाली आम्हाला ऑनबोर्ड केले. त्यांच्या खऱ्या व्यावसायिक गरजा काहीतरी दुसऱ्याच होत्या. आम्हाला त्या गरजापेक्षा विरुद्ध अशी वागणूक आम्हाला त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आमच्या बॅचसाठी हा परीक्षेचा जो पॅटर्न होता तो जाणून बुजून बदलला गेला. त्यामुळे उत्तीर्ण होणे हे कठीणच झाले आणि परीक्षेच्या पॅटर्न मध्ये 2 सब्जेक्ट्स होते, 2 विषय होते. पहिला म्हणजे जावा आणि दुसरा म्हणजे डीबीएमएस. जावा आणि डीबीएमएस मधील या विषयांची आम्हाला ओळख करून दिली गेली. तर आधीच्या बॅच मध्ये जे आमच्या आधीचे होते 2021 बॅच 2020 बॅच जी असेल ती त्यामध्ये जो एक्झाम पॅटर्न्स होता क्वेश्चन पॅटर्न जो होता तो अतिशय सोप्या पद्धतीचा होता. पूर्वी जावा परीक्षेत फक्त 2च बेसिक कोडिंग प्रश्न असायचे. एक म्हणजे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आणि दुसरा म्हणजे UPS आणि डीबीएमएस म्हणजेच डेटाबेस मध्ये फक्त सोप्या अशा बेसिक 5 सिंपल क्वेरीज होत्या. आमच्या बॅच साठी जावा मध्ये 3 कोडिंग प्रश्न देण्यात आले ज्यात डीएसएच्याही समस्या होत्या. डीएसए म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर्स अँड अल्गोरिदम की या डीएसए ला आपण एका महिन्यात मास्टर करू शकत नाही. ते आमच्यासाठी खूप एका महिन्यात शिकणं अशक्य होते. आणि डीबीएमएस मध्ये एसक्यूएल चा जो विषय होता डीबीएमएस त्यासाठी आम्हाला प्रिपरेशन साठी 15 दिवस दिले गेले
एमसीक्यू मध्ये प्रगत म्हणजेच डीएसए या सब्जेक्टची विचारणा केली गेली, ज्याचा जो स्तर होता तो परीक्षेचा तो खूप टफ होता. असेसमेंट अँड मॅनेजमेंट मध्ये 65% म्हणजे 65 गुण मिळवल्यानंतरही आम्हाला म्युच्युअल सेपरेशन अग्रीमेंट वरती सही करण्यास भाग पाडले गेले. एचआर म्हणतात की आम्हाला या गोष्टींसाठी 3 प्रयत्न दिले होते, तर तुम्ही त्या 3 प्रयत्नात फेल झाला, म्हणून तुम्हाला आता या म्युच्युअल सेपरेशन अग्रीमेंट वरती सही करण्यात भाग पाडले गेलेले आहे. परंतु कारण दुसरे काहीच होते. तर त्यात एक कारण असं होते की जे एचआरला पण माहिती नव्हतं की एका महिला कर्मचाऱ्याला तिसऱ्या मूल्यांकनाची संधी दिली गेली नाही, म्हणजे तिला तिसरा अटेम्प्ट पण देण्यासाठी नाकारले गेले. ज्यावेळी ती रुग्णालयामध्ये दाखल होती, तिच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल एचआर सोबत चर्चा केल्यानंतर तिला अतिरिक्त संधीची विनवणी केली गेली तिने, परंतु एचआरने कंपनीच्या धोरणामुळे ती संधी नाकारली. तिने सांगितले की तिचे रुग्णालयात जाणे हे अनपेक्षित आणि तिच्या नियंत्रणाबाहेर होते. परंतु एचआरने कठोरपणे ठाम निर्णय घेतला. परिणामी तिला फक्त दुसऱ्या प्रयत्नांवरती आधारित काढून टाकले गेले. तिला तिसऱ्या मूल्यांकनाची संधी दिली नाही, म्हणजे तिसरा अटेम्प्ट तिला देता आला नाही. आणि त्यानंतर परीक्षेचा स्तर अत्यंत वाढवला गेला. परीक्षेच्या स्वरूपात बदल केले गेले. खूपच कमी वेळ तयारीसाठी देण्यात आला. इन्फोसिसचे जे ईटीआय डिपार्टमेंट आहे, त्या विभागाकडून योग्य प्रशिक्षणाची कमतरता जाणवली. बहुतेक कर्मचाऱ्याने प्रयत्न न केल्यामुळे नाही, तर इन्फोसिसने योग्य प्रशिक्षण दिलेले नव्हते. आम्हाला काढून टाकल्यानंतर इन्फोसिसने मीडिया समोर असे सांगितले की आम्ही चांगले कर्मचारी नाही आहोत इन्फोसिससाठी. ह्या हे असे कारण दिले गेले. हे कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी असं कसं वागू शकते? आधी त्यांना काढून टाकणे, नंतर सार्वजनिकपणे त्यांचा सोशल मीडियावरती अपमान करणे. आणि ही गोष्ट घडत असतानाच अजून अशी एक घटना त्या ठिकाणी घडली गेली की एक लेपर्ड इन्सिडेंट झाला. त्या दरम्यान जेव्हा 10 जानेवारी ते 25 जानेवारी दरम्यान आम्हाला म्हैसूर कॅम्पस हे खाली करायचे होते, तर इन्फोसिसने आम्हाला त्या प्रवास खर्चाची भरपाई करणे हे नाकारले. आणि कॅम्पसमध्ये नसतानाही सुद्धा सुमारे आमच्याकडनं 3,500 ते 4,000 एवढे आमचे रूम रेंट रूम रेटचे वेतन मधून म्हणजे सॅलरी मधून कापले गेले. अनेक कर्मचाऱ्यांना घरी परतण्यासाठी महिन्याच्या पगारापेक्षा जास्त रक्कम ही प्रवासासाठी खर्च करावी लागली. कर्मचाऱ्यांना 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी म्युच्युअल सेपरेशन अग्रीमेंट वरती सही करण्यासाठी जबरदस्तीने बोलावले गेले. त्यात केवळ फक्त फेब्रुवारीचाच पगार मोजला गेला. एवढं सुद्धा घडत असताना सुद्धाही इन्फोसिसने आमच्याकडून कॅम्पस सोडल्यानंतरही 2500 ते 3,000 म्हणजे 2,500 ते 3,000 चे रूम रेंट इतकं आमची कपात केली गेली. 7 फेब्रुवारी सकाळी 9:30 वाजता आम्हाला एका ग्रुपमध्ये 50-50च्या एम्प्लॉईच्या ग्रुपमध्ये आम्हाला इन्फोसिसने दिलेले लॅपटॉप आणि त्यांचे जे काही एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स होते ते घेऊन बोलावले. जिथे एक खोली सुरक्षा आणि बाउन्सरही होते. ही जी प्रोसेस आहे ही GC1 SR3 या क्लासरूम मध्ये सगळी प्रोसेस झाली. आम्हाला एक दिवस आधी एक ईमेल आले आणि त्यात असे लिहिलेले होते की आपल्याला गोपनीयता राखावी लागेल. त्यामुळे कृपया या विषयावरती चर्चा करू नका किंवा इतर कुठेही ही माहिती कोणासोबत शेअर करू नका. त्याच दिवशी फिनॅकल इन्फोसिसचे जे डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्मचे कर्मचारी आणि अमेरिकेतील क्लायंट्स हे कॅम्पसमध्ये उपलब्ध होते. तर त्यांनी आम्हाला बसेस मधून रणनीती ठेवण्यात आल्या की ज्यामुळे आमची काढून टाकण्याची प्रक्रिया ही त्या क्लायंट समोर येऊ नये. एक एक करून आम्हाला लपवत बाहेर काढले गेले, ज्यामुळे इतरांना कळू नये. आणि काढून टाकण्याच्या दिवशी आम्हाला बैठक खोल्यांमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी फोन बाहेर ठेवण्यास सांगितले आले. त्यानंतर आम्हाला दुसऱ्या ते तिसऱ्या मजल्यावर घेऊन जाऊन म्युच्युअल सेपरेशन अग्रीमेंट वरती सही करण्यास सांगितले गेले. आम्हाला वॉशरूम मध्ये लिफ्ट्स आणि वॉशरूम वापरण्यास निर्बंध ठेवण्यात आला. आणि जेव्हा आम्ही म्युच्युअल सेपरेशन अग्रीमेंट वरती सही करत होतो, तिथे आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही यूज करता येत नव्हता, कारण की तिथे बाउन्सर आणि सिक्युरिटी त्यांनी ठेवण्यात आलेली होती. ही बैठक GC1 मध्ये झाली, जिथे सुरक्षा कर्मचारी आणि इन्फोसिसचे पोलीस देखील होते. ज्यामुळे आम्हाला गुन्हेगारांसारखे वाटले आणि आम्हाला जबरदस्तीने
म्युच्युअल सेपरेशन वरती ऍग्रीमेंट करावे लागले. आम्ही म्युच्युअल सेपरेशन वरती ऍग्रीमेंट वरती सही करत नव्हतो. तर त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की तुम्ही जर सही केली नाही तर तुम्हाला आम्ही टर्मिनेट करू, आणि टर्मिनेटचा एक बॅच तुम्हाला तुमच्या जे नॅट्सचं अकाउंट आहे किंवा जे काही दुसऱ्या कंपनीचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असतो त्यांचा इंटरनल, त्यावरती दिसेल. त्यामुळे तुम्हाला दुसरं कुठेही नोकरी लागणे अशक्य होईल, असे देखील आम्हाला सांगितले गेले आहे. इंटरनेटवर प्रवेश दिला नाही त्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारचा कोणाशी संपर्क साधण्याची जी आमची कॅपॅसिटी होती किंवा जे आमचे प्रयत्न होते ते बंद झाले. एचआरने आमचे ताबडतोब काढून टाकल्यानंतर असे जाहीर केले की त्या दिवसाच्या 5 वाजेपर्यंत आम्हाला म्हैसूर कॅम्पस हा रिकामा करावा लागेल. कंपनीने आम्हाला सुरुवातीला 3 प्रयत्न दिले गेले होते. त्यांनी सांगितलं होतं, की तुम्हाला 3 प्रयत्न भेटतील परीक्षा क्लिअर करण्यासाठी. पण प्रशिक्षणाच्या मध्यभागीच बऱ्याचशा गोष्टी चेंज करण्यात आल्या. परीक्षेचा स्तर अत्यंत वाढवला गेला आणि पहिल्या प्रयत्नामध्ये दिलेला ग्रेस मार्क हे दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये काढून टाकण्यात आले. पहिल्या प्रयत्नामध्ये त्यांनी ग्रेस मार्क्स देऊन काहींना पास केलं होतं. त्या टायमाला त्यांना तिथं निगेटिव्ह मार्किंग होती. दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये त्यांनी ग्रेस मार्क दिले नाही, तरीसुद्धा तिथं त्यांनी निगेटिव्ह मार्किंग ठेवली गेली. आणि जो तिसरा प्रयत्न होता त्याच्यामध्ये आधी त्यांनी असं सांगितलं होतं, की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे निगेटिव्ह मार्किंग नसेल, जेणेकरून तुम्हाला पास होणं सोपं जाईल आणि जो रिझल्ट असतो पासिंगचा तो मोस्ट ऑफ द येईल. पण आम्हाला असं न कुठल्या प्रकारच्या आयडिया न देता त्यांनी तरीसुद्धा तिथे निगेटिव्ह मार्किंग ठेवण्यात आली. त्यामुळं रिझल्टवरती खूप काही परिणाम झाला. ही प्रक्रिया शेवटी त्यांनी फेअर ठेवली गेलेली नव्हती, ती सरळ सरळ फसवणूक होत होती आणि फेल होण्याचा जो दर होता तो जाणून बुजून वाढवला गेला. त्यामुळे प्रत्येक प्रयत्नामध्ये केवळ कमी आणि कमीच उमेदवार उत्तीर्ण होत गेले. कंपनीने लास्टला आम्हाला असं सांगितलं होतं, की तुम्हाला आम्ही एक्सपिरियन्स लेटर देऊ, पण त्यांनी आम्हाला एक्सपिरियन्स लेटर देण्यात सुद्धा नकार दिला. त्यांनी असं सांगितलं, की आमचे जे परमनंट एम्प्लॉय असतात त्यांनाच आम्ही फक्त एक्सपिरियन्स लेटर देतो, जे अनुभव पत्र असतं ते देतो. ट्रेनिंगमध्ये जे आम्ही जे कर्मचारी होतो, म्हणजे आम्ही जे ट्रेनिंगमध्ये होतो त्यांना आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अनुभव लेटर भेटणार नाही, ज्यामुळं आम्हाला भविष्यामध्ये पुढील दुसऱ्या कुठं नोकरीसाठी अप्लाय करणं खूप अवघड चाललंय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये आमची जी बॅच होती ती 950ची होती. त्यातले फक्त 120 जण पास झाले होते आणि जे दुसरा प्रयत्न होता, म्हणजे जो सेकंड अटेम्प्ट होता, त्याच्यामध्ये फक्त 110 जण पास झाले. ते पण त्यांनी त्याच्यामधले जे ग्रेस मार्क होते त्यातले अचानक काढून टाकले. जे की आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी आधी माहिती नव्हती दिली गेलेली. आणि जो थर्ड अटेम्प्ट होता, तिसरा अटेम्प्ट, जिथं पास होणं गरजेचं होतं, तिथं सुद्धा त्यांनी निगेटिव्ह मार्किंग असल्यामुळं फेल होण्याचा जो दर होता तो खूप वाढला आणि फक्त 100 जण पास झाले. हे असं वाटू लागलं होतं, की कंपनी जाणून बुजून या सगळ्या उमेदवारांना काढण्यासाठी हे सगळं प्लॅन करते, की त्यांना खरोखरच कामावर ठेवायचं होतं का नव्हतं. बहुतेक उमेदवार जाणून बुजून फेल केल्यानंतर कंपनीने आम्हाला गटांमध्ये बोलवले, एक बॅच करून तिथं बोलवले आणि आम्हाला सांगितले, की तुम्हाला आम्ही हे ट्रेनिंगचे प्रमाणपत्र देऊ, एक्सपिरियन्स लेटर देऊ आणि ही सगळी जी परिस्थिती आहे त्याच्यावरती आपण चर्चा करू किंवा त्याच्यावरती आम्ही तुम्हाला वेळ देऊ. पण त्याऐवजी आम्हाला तिथं बोलवल्यानंतर त्यांनी हे सगळे खोटी आश्वासने देऊन आम्हाला म्युच्युअल सेपरेशन ॲग्रीमेंटवरती सही करण्यास दबाव टाकला गेला. जसं माझ्या कलिगने सांगितल्यानुसार त्यांनी आम्हाला तिथं प्रेशरनुसार आम्हाला तिथं म्युच्युअल सेपरेशन ॲग्रीमेंटवरती साईन करायला लावली आणि आम्हाला सांगितलं, की तुम्हाला नुकसान भरपाई आणि खूप मदतीचं आश्वासन दिलं गेलं. पण आम्हाला तिथं त्यांनी गुन्हेगारासारखं ट्रीट केलं. जे सुरक्षा कर्मचारी होते ते आम्हाला सोबत घेऊन कॅम्पस सोडण्यासाठी भाग पाडलं त्यांनी आम्हाला. आणि त्यांनी नुकसान भरपाईमध्ये आम्हाला ₹21,000 दिले. हे 21,000 पण फिक्स नाहीत. काहींना 16 आलेत, काहींना 18 आलेत. ते कसे दिले त्यांचं त्यांनाच माहिती. आणि असे काही एम्प्लॉईजसुद्धा आहे ज्यांना अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे नुकसान भरपाई, जे की ते म्हटलं की तुम्हाला आम्ही देऊ, ती आलेली नाही आहे. कुठल्याही प्रकारचं काहींना जे रिलिव्हिंग लेटर होतं ते पण अजून कोणालाच आलेलं नाही. आणि हे सर्व असताना पण कंपनी मीडियासमोर येते आणि आम्हाला सांगते सगळं खोट्या गोष्टी सांगून आमच्यावरती ते ॲलिगेशन करतात. आम्ही असं सांगतात, की आम्हाला जे 3 चान्स दिले होते त्याच्यामुळे आम्ही फेल झालो. पण ही रिॲलिटी नाही आहे. आम्ही सर्व उत्तीर्ण पण केलं होतं. स्टार्टिंगला त्यांनी आमचा इंटरव्ह्यू घेतला. नंतर स्टार्टिंगला आमची असेसमेंट घेतली. मग इंटरव्ह्यू झाला. त्यात पण टेक्निकल, एचआर. त्याच्यानंतर तिथं आल्यानंतर आम्हाला 2 वर्षांनी त्यांनी एक प्री ट्रेनिंग म्हणून एक एक्झाम घेतली. त्याची पण 3 महिने आम्हाला एक शिकवणूक दिल्यानंतर आम्ही तिथं परत ती एक्झाम पास झालो. परत तिथं म्हैसूरला जाऊन आमची परत तिथं टप्प्याटप्प्याने एक्झाम घेतली. एवढ्या सगळ्या एक्झाम करून पण जर आम्ही पास होत नसेल म्हटल्यावरती ही चुकीची गोष्ट आहे.
कंपनीने ही कारवाई पूर्वनियोजित होती, की त्यांना आम्हाला काढायचंच होतं. ह्या हिशोबातच त्यांनी त्या सगळी एक्झामची पातळी ठेवण्यात गेलेली होती. आणि जे मीडियासमोर त्यांनी जे आमची जी बदनामी केली त्याच्यामुळं आमचे फ्युचरमध्ये कुठं दुसरीकडे नोकरी लागणं हे अवघड झाले. कारण आम्ही कुठं पण आता ॲप्लाय करतो, तर ते आम्हाला विचारतात तुमचे प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स काय? इन्फोसिस जर सांगितलं, तर ते ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं ते आमच्या करिअरवरती खूप अफेक्ट होतंय. त्याच्यामुळं आम्हाला खूप साऱ्या अपमानांना सामोरं जावं लागतंय. या सर्व गोष्टींमुळं आमचा मानसिक आणि भावनिक धक्का तर बसलेलाच आहे. पण जे समाजामध्ये बरेच जण जे आम्हाला विचारतात, "काय झालं तुमचं?" आता त्यांना काय उत्तर द्यायची याचे सुद्धा आमच्यापुढे खूप मोठे प्रश्न पडलेले आहेत. आम्ही आमच्या आयुष्याचे जवळपास 3 वर्ष आम्ही इन्फोसिसमध्ये असेच वेस्ट वेस्ट केलेले आहेत. त्यांनी आमची जी फसवणूक करून आम्हाला जिथं जी आश्वासनं देऊन गुंतवून ठेवलं होतं, त्याच्यामुळं यात खूप गोष्टी अवघड झाल्यात आमच्यासाठी. आता ही जी फसवणूक आहे, ही त्यांनी सार्वजनिकरित्या मीडियापुढे येऊन आम्हाला ती जे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, की तुम्ही पुअर एम्प्लॉयी असल्यामुळं आम्ही त्यांना घेऊ शकलो नाही. ही खूप चुकीची गोष्ट आहे. आम्ही आता सध्या दिशाहीन झालेलो आहे. आमच्या भविष्यातील अनिश्चिततेचा अभाव आम्हाला अनुभवला जात आहे. ज्याच्यानंतर आम्ही जिथं तिथं म्हैसूरमध्ये जे होतो, त्यातलं विशेषतः महाराष्ट्र, दिल्ली, यू-पी, हरियाणा येथून आलेले जे कर्मचारी होते, ज्या टायमाला त्यांनी लास्ट मोमेंटला सांगितलं, की तुम्हाला कॅम्पस सोडून जायचं आहे, त्या प्रवासाची कुठल्याही प्रकारची त्यांनी व्यवस्था केलेली नव्हती. काढून टाकण्याच्या शेवटच्या क्षणी तिकिटांची जी प्राईस होती, ती 10,000 ते 20,000 पर्यंत गेली होती, जे की आमच्या पगाराच्या सुद्धा दुप्पट होती. आता इन्फोसिसकडून कुठल्याही प्रकारच्या आम्हाला प्रवासाचं साधन प्रदान केलं गेलं नव्हतं. वरून जेव्हा आम्ही सगळे एम्प्लॉयी इन्फोसिसकडे गेलो, की आम्हाला 1 दिवस आम्हाला टाईम द्या, की आम्ही 1 दिवसात आमच्या सगळ्या अरेंजमेंट करतो. तर त्यांनी आम्हाला त्यांचे जे टाय अप केलेले जे हॉटेल्स होते, तिथं त्यांनी राहण्याची शिफारस केली. म्हणजे त्यात सुद्धा त्यांनी स्वतःचाच फायदा बघितला. पण तुम्ही ॲट द एंड ऑफ द डे 5 वाजेपर्यंत तुम्हाला काहीही करून कॅम्पस रिकामा करायचा आहे, असे त्यांनी आम्हाला सांगण्यात आले. आम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या निवडीशिवाय काढून टाकण्याचे त्यांनी पत्र सही करण्यासुद्धा भाग पाडले. आम्हाला जे ऑफर लेटर दिले होते त्याच्यामध्ये NATS नॅट्स एनरोलमेंटबद्दल कुठल्याही प्रकारची माहिती नव्हती दिलेली. तरीसुद्धा आम्हाला त्यांनी त्या NATS वरती एनरोलमेंट करायला लावलं. ही एक गव्हर्नमेंटची संस्था आहे, जी की ते आम्हाला जी ट्रेनिंग देते याची गव्हर्नमेंट त्यांना दरमहा ₹9,000 अशा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला गव्हर्नमेंटकडनं पैसे भेटतात. हे 12 महिन्याचा करार होता आमचा. ही फक्त ग्रॅज्युएशनवाल्यांना असते. आणि जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनवाले होते त्यांना नव्हती. पण म्हणजे शेवटच्या दिवशी, ज्या दिवशी आमचं टर्मिनेशन केलं, त्या दिवशी त्यांनी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनवाल्यांना सांगितलं, की तुम्ही तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन लपवून ठेवा आणि ग्रॅज्युएशनच्या बेसवरती तुम्हाला तो नॅटचा फॉर्म भरायचा आहे. जेणेकरून हे जे ₹9,000 पर मंथ होते, ते त्यांना कंपनीला भेटले गेले. ते टोटल 12 महिन्याचा बॉन्ड होता तो. म्हणजे 12 महिने ₹9,000 गव्हर्नमेंटकडनं इन्फोसिसला भेटत जातात. आता आम्हाला त्यांनी फक्त 4च महिने ठेवले. बाकीचे 8 महिन्याचे जे पैसे होते ते आता त्यांच्याकडेच राहणार आणि ते काय करतात त्यांचं त्यांनाच माहिती. आता आम्ही यावर्षी ही जी आमची एम्प्लॉयमेंट होती, नोकरी होती, याची आम्ही 2 वर्ष वाट बघितली होती आणि आम्हाला 4 महिन्यातच त्यांनी काढून टाकले. दरम्यान इन्फोसिसने आमची जी बॅच होती ती 7 ऑक्टोबरची होती. आमच्यानंतर अजून एक बॅच त्यांनी तिथं बोलावली होती, जी की 21 ऑक्टोबरची होती. तर आमच्यानंतर त्यांची लगेच एक्झाम होती. 1 वीकमध्ये जशी आमची जे 700 पोरांचे टर्मिनेशन झालं, तसं त्यांच्या बॅचमधून सुद्धा मोर दॅन 700 पोरांचं टर्मिनेशन होणार होतं. जे की मीडियापुढं आल्यामुळं त्यांनी ती बॅचची जी टर्मिनेशन होतं, ते एक्झाम होती, ती पुढं-पुढं ढकलत चाललेत आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं व्हॅलिड रिझन भेटत नाही. म्हणजे हे जर ते त्या बॅचसोबत करू शकत होते, तर आम्हाला का त्यांनी टाईम नव्हता दिला. आम्ही जेव्हा घरून रिटर्न आलो, त्या टायमाला आम्हाला फक्त विदिन 2 डेजमध्ये आम्हाला जावाची एक्झाम देण्यात आली. DBMSसाठी सुद्धा आम्हाला फक्त 3 दिवसाचा टाईम दिला. एवढ्या कमी वेळामध्ये आम्ही सुद्धा त्या एवढ्या सगळ्या कठीण एक्झामला सामोरं जाऊन आम्ही पास झालो. तरीसुद्धा त्यांनी अशा गोष्टी केल्यात. आता हे कुठल्या कुठल्या प्रकारे बरोबर आहे, हे आता तुम्हीच ठरवा. Now, our next employee will speak in Kannada language.
सर कन्नड़ के पहले हिंदी में। हेलो। Due to some technical reason, our employee will speak next. We'll move ahead with the set of employees who will share their stories in Hindi. इन्फोसिस ने हमारा पहला असेसमेंट लिया। देन असेसमेंट क्लियर करने के बाद हमारा इंटरव्यू मार्च 2022 में कंडक्ट किया। अप्रैल से मई 2022 में ईमेल भेजा और अप्रैल 2022 में ऑफर लेटर इशू किया। हम सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन होने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमारे फ्रेंड्स और परिवार में भी इस सफलता का कोई जश्न मनाया गया था। इन्फोसिस ने फर्स्ट ज्वाइनिंग हमें फरवरी 2023 में दी, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड करके मई 2023 में कर दी। हर कोई इन्फोसिस से होप आशा लगाकर बैठा था, पर इसके बाद पर डेट नहीं बताई और झूठी होप में रखा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंशन का मेल आया और जब भी ऑनबोर्डिंग के बारे में हमने कहा तो हमें एक ही जवाब मिला कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग असाइन होगी। आपको 2-3 हफ्ते पहले ही ज्वाइनिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन मिलेगा। नाइट्स जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज यूनिट्स है और सलूजा सर की मदद से हमने इन्फोसिस के अगेंस्ट ऑनबोर्डिंग को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी की वजह से हमें जून 2024 में एक मेल मिला था जिसमें जुलाई 2024 के लिए ऑनलाइन प्री ट्रेनिंग शेड्यूल करवाई गई थी। प्री ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं बताए गए थे, जिससे हम अगस्त के एंड तक अनसर्टेनिटी में थे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेंगी। पर हमें एक और झटका तब लगा जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग देने के बजाय हमें ऑफलाइन प्री ट्रेनिंग एग्जाम देने के लिए कहा गया। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को नाइट्स ने भारत सरकार के लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इन्फोसिस के अगेंस्ट शिकायत दर्ज की। सितंबर में कर्नाटका राज्य श्रम मंत्रालय ने इन्फोसिस रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें कंपनी ने कहा था कि वो जल्दी ही फ्रेशर्स को ऑनबोर्डिंग डेट प्रोवाइड करेंगी। आखिरकार लास्ट 7 अक्टूबर 2024 को मैसूर कैंपस में हमें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। पहले ही महीने में इन्फोसिस की ट्रेनर्स ने हमारे बैच को टर्मिनेशन बैच कहना शुरू कर दिया था। कुछ जो को ट्रेनीज थे उन्होंने हमें प्राइवेट में बताया था कि हमारे बैच को टेस्टिंग बैच है और हमें हटाने के लिए ही रखा गया है। ट्रेनर्स को ये मैसेज दिया गया था कि वो हमारी ट्रेनिंग में ज्यादा एफर्ट्स ना लगाए। ये साफ था कि इन्फोसिस ने सिर्फ नाइट्स और सरकार के प्रेशर की वजह से हमें ऑनबोर्ड किया, ना कि किसी बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से। हमारे बैच के लिए एग्जाम पैटर्न जानबूझकर बदल दिए गए, जिससे पास करना मुश्किल हो गया था। जावा और डीबीएमएस में एडवांस टॉपिक्स ऐड किए गए, जबकि प्रीवियस बैचेस के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। जैसे जावा एग्जाम में सिर्फ 2 बेसिक कोडिंग क्वेश्चन होते थे, एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और एक कोप। लेकिन डीबीएमएस में 5 सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज होती थी। लेकिन हमारी बैच के लिए जावा में 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, जिसमें से एक डीएसए प्रॉब्लम था, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ 1 महीने में तो मास्टर करना लगभग इम्पॉसिबल था। डीबीएमएस में सिर्फ 15 दिन में पूरा एसक्यूएल सिलेबस पढ़ा दिया गया था और एमसीक्यूज तो टफ थे और एडवांस डीएसए टॉपिक्स भी उसमें शामिल कर दिए गए। 65 मार्क्स स्कोर करने के बावजूद हमें फेल डिक्लेयर कर दिया गया था। उनका इंटेंशनली एग्जाम को टफ बनाना था, क्योंकि पैटर्न चेंज किया गया था। ट्रेनिंग के लिए हमें टाइम भी कम दिया गया था और ईटीए डिपार्टमेंट ने जो ट्रेनिंग दी थी वो भी प्रॉपर नहीं दी। जब ज्यादातर एम्प्लॉयज फेल हो रहे थे तो ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि इन्फोसिस की फेलियर थी जो सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए। और सर 10 जनवरी 2025 से 25 जनवरी तक हमारा लियोपार्ड दिखने की वजह से 15 दिन का गैप था कैंपस में। और उस समय अचानक मीटिंग में हमें कहा गया कि आप लोग कैंपस छोड़ दो। उसके लिए उन्होंने 2 दिन का अरेंजमेंट करा था, पर जब हमें निकाला गया उस दिन 1 दिन का भी अरेंजमेंट नहीं करा गया था। उसके बाद हमने पूछा कि सर ये एक्सपेंसेस कौन रिटर्न करेगा, तो कंपनी ने साफ कहा कि एज फॉर योर। फिर उस वक्त कैंपस में ना होने के बावजूद भी हमें 3500 रुपये रूम रेंट से सैलरी से डिडक्ट किया गया।
और फिर उसके बाद 7 फरवरी 2025 को हमें म्यूचुअल सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया और 2500 एक्स्ट्रा रूम रेंट सैलरी से काट दिया गया, जबकि हम कैंपस छोड़ चुके थे। उसके सुबह 9:30 बजे हमने 50-50 के ग्रुप में बुलाया गया। एज फॉर मेरी डेट, मतलब जो डेट थी 7 फरवरी, 11:30 बजे हमें बुलाया गया था, बट मतलब बहुत किसी से बात करने के बाद हम 3:30 बजे गए थे। उधर सिक्योरिटी गार्ड के साथ हमें रूम में बंद कर दिया गया था। पहले से एक मेल भेजा गया था, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कृपया किसी के साथ शेयर ना करें। इन्फोसिस ने हमें फोन पर बाहर रखने के लिए मजबूर किया, इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और वॉशरूम और लिफ्ट तक की एक्सेस बंद कर दी। और सर बाहर जाना चाहते थे, बाहर जाने पर भी वो गार्ड सर हमें जबरदस्ती वो बोले कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। हमें फोर्सफुली म्यूचुअल सेपरेशन के लिए रूम पर बुलाया गया जबरदस्ती, और 5 बजे तक कैंपस खाली करने के लिए बोला गया। और सर एज अ बॉयज हम तो कहीं भी जा सकते हैं, बट एज अ गर्ल्स के लिए कौन सोचेगा। ना उन्हें वहां रहने दिया गया, ना एक्सपेंसेस दिया गया, ना कुछ देने गया, और वॉशरूम तक भी जाने के लिए नहीं दिया गया। और हमारे पास किसी से कांटेक्ट करने के लिए कोई भी तरीका नहीं था। कंपनी ने हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई कि हम उसके लायक नहीं है, और हमने सारे एग्जाम्स पास की थी, फिर भी हमें टर्मिनेट कर दिया गया और हमारी रेपुटेशन खराब कर दी गई। सर 2 साल इंतजार करने के बाद, फर्स्ट 2022 पास आउट होने के बाद, उस समय हमने एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इनका जो भी प्रोसीजर होता है एग्जाम का, वो क्लियर करने के बाद अभी हम 2022 के बाद फिर इन्होंने 24 जुलाई को इन्होंने फिर से एक एग्जाम लिया था, रीस्किलिंग। उस समय हम जब पास हो सकते थे, क्लासमेट में पास क्यों नहीं हो सकते थे? कहीं इन्होंने एग्जाम पैटर्न ही वैसा बनाया है कि हम पास ना हो सके, क्योंकि उस समय सर मिनिमम क्राइटेरिया 50% थी, बोथ जावा और डीबीएमएस को लेकर के। और सर उस समय जावा में 2 क्वेश्चंस करते थे, फंडामेंटल्स के और एक ओप्स के। और अभी सर हमें डीबीएमएस में 8 क्वेरी करने पड़ते, जिसमें से आप 7 प्रॉपर चलाओगे, वो भी उसके बाद एमसीक्यू इन्होंने हार्ड कर दिया है कि आप एग्जाम क्रैक ही ना कर पाओ। उसके बाद ना एक्सपीरियंस लेटर मिला, ना कोई फ्यूचर असिस्टेंट, और कंपनसेशन के हिसाब से किसी को 21,000 मिल रहा है, किसी को 18,000 मिल रहा है। इतने गंदे कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। कई लोग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और हमने एक डिस्पोजल आइटम की तरह रखा गया, पर एक क्राइम की तरह निकाल दिया गया। थैंक यू सो मच सर। ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಎಂಎನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಿಂದ ಜೂನ್ 2024ರವರೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. NITES ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಇದರ ನಂತರ ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2024ರಂದು NITES ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2024ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ದೊರಕಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2024ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹೇಳಿತು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳದ ತರಬೇತುದಾರರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್, ನಿಮ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಊಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. DBMS ನಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 SQL ಕ್ವೇರಿಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಮತ್ತು DSA ಇಂದ 1 ಕೋಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಊಪ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ SQL ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು.
ಬಟ್ ಅದರ MCQ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ DSA ಯ MCQ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. HR ನಾವು 3 ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣದಿಂದ 3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಬ್ಯಾಚ್ 2022ರಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ 50%ಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ 65%ಗೆ ಅದನ್ನ ನೇಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ನಮಗೆ 50 ಜನರದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಮಗೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಕೂರಿಸಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾವು ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಸೈನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವತ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 2:30-3 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ವಿತಿನ್ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾದಿದೀವಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದು ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸೇ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Hello everyone. Good afternoon. Yes, मेरी please आवाज go आ रही है ahead. सबको? ओके. तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है. सॉरी, मैं अभी शिवर कर रही हूँ थोड़ा. तो वो उन्होंने मेरा 3rd अटेम्प्ट नहीं लिया था. दिसंबर में हमारा 2nd अटेम्प्ट था. तब मैं बीमार थी बहुत. 5 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक मैं बीमार थी. तो उस दरमियान मैंने मेल करा था रेणुका बैनल से कि, और HR से भी करा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अटेम्प्ट नहीं दे सकती. तो उन्होंने बोला था कि इंडक्शन में भी बोला था कि अगर मेडिकल कंडीशन अगर हो कि आप नहीं दे सकते तो हम आपका एक अटेम्प्ट कंसिडर करेंगे आगे जाके. तो उस टाइम पे मैं बहुत बीमार थी तो मैंने मेल करा था. तो उन्होंने बोला कि हम कंसिडर करेंगे. मेरे पास उनका प्रॉपर मेल वगैरह सब कुछ था. तो मैं उसमें थी कि हाँ ठीक है, मेरे पास और एक चांस है. पर DBMS के होने के बाद जब मुझे पता चला कि सब लोगों को मेल कर दिए गए थे कि मीटिंग के लिए 6 फरवरी को, पर मुझे कुछ मेल नहीं आया था मीटिंग का. तो मैं तो प्रिपेयर ही कर रही थी जावा का ये सोच के कि मेरे पास और एक अटेम्प्ट है. तो उसके बाद सुबह सुबह मुझे इनका मेल आया कि मेरी भी मीटिंग है करके. तब मैं चली गई. तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं वहां पे, क्यों कर रहे हैं ऐसा. तो मैंने बोल दिया था कि मेरा एक अटेम्प्ट है. तो वहां पे उन्होंने सब लोग थे, सब मैम सर थे, तो मुझे 3-4 केबिन में भेजा पहले तो कि क्रॉस करने के लिए कि हाँ मेरा अटेम्प्ट है या नहीं है. तो जब इनको पता चला कि मेरा एक अटेम्प्ट है, मेरी मेडिकल इशू था मेरा, तो मेरा एक अटेम्प्ट बाकी है, तो इन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया कि अब अटेम्प्ट लेने का कुछ भी नहीं है. अगर ले भी लिया तो फिर भी तुझे टर्मिनेट तो होना ही है. तो उस टाइम पे मैं इतना मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं वो एक्सेप्ट कर पाऊँ चीज, क्योंकि मैं तो जावा का प्रिपेयर करके चल रही थी सुबह तक.
कि हाँ, क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट है, तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के सिर्फ जावा का ही पढ़ रही थी। और अचानक से मेल आने पे इन्होंने बोल दिया कि मुझे तो साइन करना पड़ेगा। तो मैं रेडी नहीं थी उसके लिए, क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट था। मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि मेरा अभी भी हम लोड कर दो, मैं अभी दे के चली जाती हूँ। मैं 20% कोड कर दूंगी या फिर 5% कर दूंगी, पर मेरा एक अटेम्प्ट देने दो मुझे, ताकि वो चीज मेरे मन में भी ना रहे और उसका गिल्ट भी ना रहे कि सब लोगों ने 3 अटेम्प्ट दिए और मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं। तो जब मुझे लास्ट तक मैं अकेली थी, तो मुझे 4-5 केबिन में तो भेजा था उन लोगों ने क्रॉस करने के लिए कि अटेम्प्ट है या नहीं है। तो मैं रो रही थी। तो फिर भी उन्होंने बोला कि कुछ भी मतलब नहीं है अटेम्प्ट देने का। अ, ये यही बेटर रहेगा कि अभी सभी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस भी है, और सबके साथ अभी चले जाओ। तो मैंने बोला भी था उनको कि मैं रुक जाती हूँ, 1 वीक लगेगा, 2 वीक लगेगा, जब आपको लेना है अटेम्प्ट तभी लो। अभी लेना है तो मैं अभी भी प्रिपेयर हूँ, अभी ले लो मेरा अटेम्प्ट। पर उन्होंने मना कर दिया, क्यों उन्होंने बोला कि लेने का कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हो गया जो हो गया, अभी तो टर्मिनेट ही होना है। 1 वीक के बाद ले लो, क्योंकि या फिर अभी ले लो, तो जाना तो है ही। तो ऐसे बोल के उन्होंने मुझे फोर्सफुली साइन करवा ही लिया उस पेपर पे। और साइन होने के बाद और बीच में भी उन्होंने मुझे कंसल्ट के पास भेजा था, कि मुझे पता नहीं क्यों भेजा था, पर भेजा था उनके पास और बोले कि एक बार कंसल्ट के पास जाके डिस्कस करके आओ। मुझे तो उसका कुछ भी नहीं था कंसल्ट का, मैं बोल रही थी बस मुझे एक अटेम्प्ट देने दो। फिर भी उन्होंने नहीं सुना, मुझे नहीं अटेम्प्ट देने दिया। और उसके बाद तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ। तो मैम भी थी, श्रेया मैम भी थी वहां पे, तो और संजना मैम भी थी। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आगे जाके अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी तुझे, तो ये जो अटेम्प्ट है यहाँ पे देने का कुछ मतलब नहीं है। 1 वीक तू प्रिपेयर करेगी, तो इससे अच्छा है अभी घर जाओ, घर जाके कुछ और प्रिपेयर करो, या फिर यही प्रिपेयर करो और जाके कहाँ किसी और पे ट्राई करो, कोई और अपॉर्चुनिटी ट्राई करो। तो मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट भी करी कि मुझे अटेम्प्ट देने दो, कि क्यों नहीं उन्होंने मुझे प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया कि वो मेरा क्यों नहीं ले रहे, बस इतना बोल दिया कि कुछ मतलब नहीं है लेने का, बस। और जब मैं क्रॉस कर रही थी उनको क्वेश्चन, तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस यही उनका यही लाइन था सब लोगों का, जितने भी वहां पे सर और मैम मेरे साथ थे लास्ट तक, उनका इतना ही था कि अभी लेने का कुछ मतलब नहीं है। और मैं अकेली थी लास्ट में, 1 बजे तक मैं ही थी, सब बच्चे चले गए थे। और तो मेरे साथ में भी कोई नहीं था कि कोई मुझे कवर करे और कोई मुझे बोले कि हाँ ठीक है इसका एक अटेम्प्ट है तो लेने दो, क्योंकि सबको इन्होंने भेज दिया, फिर मैं ही अकेली थी। तो क्योंकि मुझे ही भेज रहे थे अटेंडेंस वाले केबिन में, कंसल्ट वाले केबिन में, या 4 मैम की केबिन में, सब जगह भेज भेज के भी यही लास्ट में इन्होंने ये कर दिया कि साइन करो और यहाँ से चले जाओ। लास्ट में जब जाने का टाइम आया, जब मैंने साइन करी, वहां पे रो रो के साइन कर रही थी मैं, पूरा वो पेपर भी भीग गया था, रो रो के साइन कर रही थी मैं। फिर भी वो मैम मुझे बोल रही थी कि रोना मत, रो के क्या ही होगा, जाके दूसरी अपॉर्चुनिटी ट्राई करो। मैंने बोला कि मुझे एक अटेम्प्ट अगर देने दिया होता तो शायद से मैं ये क्लियर कर भी लेती, अभी आपके सामने भी ले लो तो भी मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। तब भी वो नहीं रेडी हुए कि नहीं नहीं देना, उन्होंने वो माइंडसेट करवा ही लिया था कि मेरा वो अटेम्प्ट नहीं लेंगे, और बोल दिया कि हाँ ठीक है अभी हो गया, अभी जाने दो। तो जब मैंने साइन करी, तब संजना मैम थी बस। और जब वहां पे रुकी थी, मैं रो रही थी, वहां पे रुकी थी, जब मैं जा रही थी, तो मैं उस कंडीशन में एक तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं तो पहले से ही बीमार थी। अपोलो में एडमिट थी पहले मैं कैंपस में, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर के अपोलो में एडमिट के लिए भेजा था। मेरे पास सारे रिपोर्ट्स है, अभी भी है उसके सारे रिपोर्ट्स है, जितनी भी टेस्ट करवाई थी मैंने। तो जब मैं आ रही थी, तो मैं पूरा उस स्टेट में नहीं थी चलने के भी, क्योंकि खाया भी नहीं था कुछ, पानी भी नहीं पिया था, और रो रो के भी इतनी हालत खराब थी मेरी। तो मैंने पूछ लिया कि मैं लिफ्ट से चली जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि तू लिफ्ट भी नहीं यूज कर सकती।
तो तुझे यहाँ से ही जाना पड़ेगा। मैंने बोला मेरी हालत नहीं है कि मैं सीढ़ियों से जाऊं, ये 3rd फ्लोर है, मुझे लिफ्ट यूज करने दो, या फिर किसी को लेडी गार्ड को मेरे साथ भेजो तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ नीचे। क्योंकि एक तो मुझे आइडिया नहीं थी कि ये डायरेक्ट मुझे सुबह मेल करके टर्मिनेट कर देंगे। मैं तो उसी जोन में थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ के ये जावा का अटेम्प्ट देना है, और मना कर दिया उन्होंने। नहीं बोले हम किसी को भी तेरे साथ नहीं ले जा सकते, इससे वो जो रहता है वो सीढ़ियों का, उसको उससे चली जाओ नीचे बस, और कुछ नहीं। अब वही सोच सोच के मैं इतनी डिप्रेस्ड हुई हूँ कि मैंने सब, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी सब कुछ डिलीट कर दिया। अभी किसी के भी कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं, क्योंकि वही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि शायद मैं एक अटेम्प्ट दे देती तो मेरा क्लियर हो जाता, और वहां पे होती मैं अभी स्ट्रीम में। तो मैं अभी आशा करती हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा इसका। थैंक यू। Thank you to all the employees. Uh, Thank you to all the employees for their courage in speaking out the truth today. Uh, I'm highly thankful to you. Your voices matter, and the truth must come out. Now we are moving ahead with the next segment. We open the floor for questions from the media. I request our journalist friends to introduce themselves and at their media house before asking their questions. The employees will answer questions in the language they are asked, ensuring clarity and accessibility for all participants. Uh, there are all the employees who would love to answer your questions. We request all the reporters to please ask questions if there are any. Hi, Harpreet. Sorry, go ahead, sorry. Um, yeah. Hi, this is Sonal Chaudhary from Deccan Herald. My question is actually to you, Harpreet. I wanted to ask that after this matter was escalated and the state government was roped in, what is the current scenario right now? Thanks for your question, Sonal. We had escalated this matter to the central government, purposely keeping in mind that all these employees are located in different locations. They are not from one particular place. And last time also, at the time when we had escalated this matter to central government regarding the onboarding in 2024,
the Karnataka State Labor Ministry probably tried to safeguard Infosys, stating that the name of employees were not disclosed in the complaints, and particular complaints from every employee was not given to them. So this time we had escalated the same thing to the Central Labor Ministry as well, and this time every employee has submitted their personal grievances both to the state government and to the central government also. Yesterday also there was an email from the Central Labor Ministry in a PDF form uh, in a PDF file of around 200 pages. They have submitted all the employees' particular grievances to the state government, and we are just awaiting for the state government to take some sort of action. We got to know that the Labor Minister of Karnataka State, Santosh Lad, he had taken a meeting of Infosys. In the particular meeting also, the Infosys management tried to deviate the topic. He was asking about the recent layoffs of these trainees, while the company was providing him an explanation of the PIP procedure, which is applicable for the permanent employees or the tenured employees. So it doesn't make any sense to us at all. But yes, we have requested the central government to monitor the situation, and the central government has particularly stated the Karnataka State Labor Ministry in their notice that whatever their investigation is, whatever steps they are going to take, they need to inform NITES, they need to inform the students, and they need to inform the Central Labor Ministry as well. So we are just kind of awaiting from the Karnataka state government right now, and we expect that the government will take appropriate steps sooner. Thanks, Harpreet. Hi, Alpreet. This is Sanjana from the Hindu Business Line. I had a question for you as well. So, just wanted to know if this is if like a mass termination of this scale has happened within the company before, to your knowledge, or is this the first time? See, mass layoffs of this kind, we are experiencing it for the first time. There are layoffs, there are silent layoffs, where particularly employees are targeted, and the layoffs are scattered. Supposingly, if a company has multiple offices across India, they will not target one location particularly. If they want to lay off 100 employees, what they will do, they will terminate 10 employees from every location. So it does not become a chaotic situation for the company, and it does not come out in the media as well. But this particular situation is new to us also, because at a time around 650 700 employees are being laid off, and in the manner these employees have been laid off was kind of very inhuman. We do not expect from an IT giant like Infosys, particularly like the employees are stranded over the road. In the campus is situated in the outskirts of Mysore, and if the employees are on the road in the evening at around 6 or 7 p.m., they do not, the company didn't even bother about them, how these employees will reach to the railway station or bus stands or the airports. There was no mercy that was shown to these employees. Now the company is coming out and stating, because we got a lot of media support on this thing, the truth came out in the public. Now the company has indefinitely, for indefinite time, they have postponed the assessment of next batches, stating that they're trying to give ample time for these students to study. But probably you might have heard testimonies of these students. These students were not even provided an hour extra to stay inside the campus to go to the washroom or to have food. So that kind of statement from Infosys does not sound well at all to us. And yes, the fight will continue. And it is a new situation, although, but the labor laws are applicable to the company as well. They have cheated these employees, and we are going to fight back. Thank you. Uh, Sir, I have a question. I'm from the Times of India, Veena from the Times of India. Please help me. If can one of the employees tell me if the company asked questions that were not part of the training or that were not part of the course? Because uh, typically, what is there taught is what is asked. And were they told that questions won't? I mean, the sort of questions they ask won't be asked, or was there any indication from the company? So, would you like this answer from particularly me or the employees? Probably they would be in a better situation Yeah, to any let one you of know the what they any were. of the employees can help me with that. Sure. So, anyone of you?
who is comfortable in speaking in English, please go ahead and answer the question. The question is particularly what you were taught and how it was different from the test and the assessments. Uh, hello. Yeah, please go ahead. Yes, sir. As per the question is concerned, when we got joining letter at around 7 October 2024, before our joining, past 2 years on 2022, the scenario of the course was different. They were having two questions of Java and around 5 queries of SQL. So kindly, the thing is that at the time of 22, same batch, 22 pass out batch got easiest paper at that time. But when they onboarded us on 7th October 24, they intentionally increase the level of that question, that course and the question paper set so that they will uh, they will be easy as to terminate all the students which are not interested to joining and all. They set all the question papers in such a way that one cannot easily pass the paper, because they increase the score of percentage to from 50 to 65%, wherein they already mentioned the negative marking, so that every who one will be able to solve the two or three hands-on of a single question will not able to pass anyhow in a multiple choice question. Such like that, they changes whole their course and the complexity of that course. And after that, they didn't even give a week of or 2 weeks of time to prepare. That's the thing, ma'am. Ma'am, in addition of this, they told us in PF in Java, you will have question from arrays and string. But ma'am, actually in paper question came from different part, ma'am, in Java paper. And again, the thing is, while the first day of induction, they said in the third attempt, there is no negative marking. But in the third attempt, they kept negative marking, ma'am. It's unfair, no, ma'am. They are planning to fail us. It clearly shows, ma'am. Okay, ma'am. Hi, this is Shilpa from Times of India. See, we also just wanted to hear from you that you spoke about how they were bouncers. They gave you very little time to pack up. But when you signed the contract with the company as trainees, it was clearly mentioned that you would be given 3 attempts to clear the exam, failing which the company will take action, isn't it? Is there some agreement that you signed with the company, your employment agreement with them? Yeah, there is a particular clause in the employment letter which mentions about like you will be given 3 chances to clear the training. But the question over here is in what manner the training was conducted and in what manner the assessments was done. So particularly we expect if Infosys is such a big IT giant, then the process they should follow should be highly ethical, and we cannot I mean imagine that there are some sort of software or some kind of technical problems with the assessments, because these people and these employees have undergone the assessment which was subjective as well as objective type also. So why it takes 2 to 3 days for the company to declare the results? And there are employees who have shared a screenshot of their scorecard where it is clearly mentioned that they have scored more than 65% marks. Then also these employees were shown the door. So the question over here is particularly, yeah, there is a clause in the offer letter given to them, but at the same time, their offer letter, if you will go through, it does not anywhere mention that these employees will be enrolled as an apprentice on the NITES website, that's government website, National Apprenticeship Training Scheme. So at the time of onboarding, when they reached Mysore, then only they came to know that we need to enroll on this apprenticeship training program, and that has a different contract altogether, and that contract
clearly mentions that these people will be provided 12 months of continuous training, and for that the government will pay 9,000 per month to Infosys. So first and foremost, why the company hid this aspect that these people will be termed as apprentice, and why it was not disclosed to them for the period of almost 2.5 years they were waiting for onboarding. And then, I mean, ethically, the company should have mentioned in their contract letter also that you people are not trainee. I mean, you people are not permanent employee, you people are trainee, and you will be termed as apprentice. And when these people, after, I mean, being terminated from the company also, when these people asked for their experience letters, because they have waited for 2.5 years, and then they were just they have attended 4 months at the Infosys campus. So the company has clearly sent in an email that these are trainees, and we do not provide any kind of experience letter to trainees. So that also creates a question mark on how the company is functioning and how much they are worried about, or uh, I mean, they are worried about the future of these employees. I hope I answered your question. Yes, Harpreet. And what is the stipend that was offered to them in the offer letter? Yeah, they have a NITES contract on, I mean, at the time of onboarding, the company asks each and every employee to enroll on that website. It is a government website where these people are enrolled. And it is a government scheme to, I mean, promote the skill and training. And that's how, under that scheme, the government pays 9,000 rupees per month for every employee to Infosys. Okay. And what does So Infosys that's finally pay the trainee? they get around 16 to 17,000 rupees Yeah. in hand. Okay. Sorry, someone was saying something. Yes, sir. Yes, Yeah, ma'am. 16,000 to 70,000. 16, so that is mentioned in your offer letter. No, ma'am. On offer letter, they mentioned you will get 25,000 rupees stipend, but we received only 16,000 rupees per month only. Okay, okay. That might be minus your PF and no, the trainees Yeah. won't have PF, no, but other deductions, I don't know what they are, but Yeah, Hello, they have ma'am. made PF deduction. okay. Hello, ma'am. Now they are not saying that you are not employees, but they created our employee ID and they deducted our PF. Then how could we are not employees, ma'am? Yeah, absolutely. If they've given a PF, then yeah, it is. Yeah, ma'am. Now they are saying we won't give any experience letter, ma'am. Then where should we go, ma'am? We are waited 2.5 years, wasting our times, and we rejected other offers also, ma'am. Due to Infosys, it's a big IT giant. We have to dream to work in Infosys, ma'am. They destroyed everything. Hello. We need justice, ma'am. We need justice. That's it, ma'am. Yeah, but Hello, sir. have you all gone back to your homes now? Yeah, ma'am. We gone back to my home, our homes. We are worried, ma'am. We are totally worried, and we are mentally so upset. If anything was happen, Infosys is only responsible to our lives, ma'am. That's it, ma'am. Hello, sir. Okay, but have you all been applying for jobs elsewhere? And Yeah. what is the response been? Yeah, ma'am, we are applying, but they were saying what you did in these 2.5 years. But nowadays the Infosys said not ready to give the experience letter. Then what we should do, ma'am? Okay. Outside they Hello. have Infosys have big name. We did that much big work, big work. They did like this, ma'am. That's it. Ma'am, actually, on that day, in 7th February, they said we provide you experience letter, but after till now, they are not providing experience letter. Yes, ma'am. They had manipulated us that we are providing you an experience letter, so you can sign it. You will get the opportunity. You can add this in your resume. But later on, when we mailed them that we didn't receive an experience letter, instead of that, you are send us a relieving letter. They told us that employees get the experience letter, not the trainees. So that much kind of manipulation they did at that day. And we are fresher, ma'am. It was hard for us to think that what kind of legal bonds we are signing and what kind of we have just trusted their words.
until we sign. Yeah. Thank you. Uh, if there is any other questions, I would request the media to ask. Otherwise, we'll move ahead and we'll end this conference. Probably, if a giant like Infosys can easily discard its own employees, I mean, without any consequences, then what kind of message does this send to entire industry? Are these employees just a numbers or a part of balance sheet? Are these employees secondary to the corporate benefits? And see, NITS will take every legal step that is necessary, and we will ensure the authorities investigate properly, and we'll continue to stand by these employees, and we'll ensure the fairness and the dignity they deserve, they'll get it. And if appropriate measures are not taken by the government, then we'll not even hesitate to have a massive protest outside the Infosys campus. And dear journalists, we sincerely appreciate your presence today and urge you to bring this issue to light, ensuring that uh, the truth reaches the public, policymakers, and those in positions of authority and who can drive meaningful change. It is imperative that immediate action is taken to against this injustice, and those responsible must be held accountable for their actions. Once again, thank you. Thanks a lot for to all of you for joining us today. Thank you. Thank you, Harpreet. Thank you, everybody. Thank you, media. Thank you, media. Thank you.